Now to come back and have a good picture with the leaders, those who have just been awarded. Senator Dennis, leaders, please come and have a photo. Our power, NUP, everywhere. You cannot expect what is coming out of her. I've not been so proud of you like I am today. Thank you very much. Thank you. So for you young ladies out there, young leaders, especially the female ones, we understand the challenges that you operate in. We understand the world, this so-called world of men, where you are. We continue to challenge you to take your space in this world because it is equally yours, young ladies, young leaders. You know, we are really humbled to host you today. This is the first court of our School of Leadership. Bannange bw'otuuka ku ssomero lyaffe eryo, ebigambo by'osangawo n'ebifaananyi by'osangawo kyekyo kye tukkiririzaamu. This did not start with us. Kino si ffe twakitandika, wabula tuyigirako abo abaatusooka, abaakola ekituufu era ne bayigiriza n'abalala okola ekituufu. We are doing this because we want the tradition to continue. Tukola kino kubanga twagala ekituufu kigende mu maaso. Kuba tumanyi nti ekikyamu kisobola okuwangula singa ekituufu bakigayalirira. Batusomesa bangi nnyo, tukkiriza nnyo mu Mandela, era mama Zedriga kyogeddeko yakiraba nti Mandela gyali asimayiringa kuba Mandela yagamba education is the most important weapon with which you can change the world. Okuyigiriza oba obuyigirize kyekyokulwanyisa ekisinga amaanyi kyosobola okukozesa okukyusa ensi. Buli gwe tukkiririzaamu Che Guevara, unlike one foot soldier rightly quoted, that the first duty of a revolutionary is to be educated. Gwe mululu gwe ogusooka ng'oyagala okukyusa obulamu bwo, ng'oyagala okulwanira eddembe n'okukyusa ensi, olina kuyiga. Kajja Dolini yakitugambye, ogenda kulwanirira ki ky'otamanyi? Olina okumanya ky'olwanirira. Tubayozaayoza nti mutegedde kye mulwanirira. Kakati ate mmwe mwesudde mu buzibu kubanga mukitegedde tewali gwe musobola kunnyonnyola nti temumanyi mazima. Mujja kusalawo obusazi okukigoberera oba obutakigoberera. Tukwotinga nnyo aba revolutionaries kuba be batusookawo. Omusajja omu France Fanon yagamba buli mukiki gulina obuvunaanyizibwa okuzuula omulama gwagwo, kati awo gusalewo oba ogusuulirire oba ogugoberere ogutuukirize. Every generation must identify its cause, its mission, and then abuse it, betray it, or pursue it. Kakati mwe mutegedde omulamwa. Ekitegeeza nti babakwasiza ebisumuluzo. Ebisumuluzo ebyo mwagala biggulawo, kugulawo komera buli omu ateebwe oba ekyo kiri gye muli. Tubeebaza nnyo okubeera n'obugumiikiriza obweyiga. Nze n'essomero lyaffe eryo linjigiriza ebintu bibiri. Ekisooka njagala kibayigirize mwenna nti okuyiga tekukoma. Si ffe tusoose okukola bino bye tukola, naye twagala tubeere nti ffe tusembayo. Generation ejja ereme kubanga erina okulwanira eddembe lyayo. Kitegeeza kyekyo nti tulina okussa ekitiibwa mu abo abaatusooka. Omulamwa gwaffe guleme kubeera okulwanyisa bye twasangawo wabula okubitereeza. Ffe twabeerangawo ne twegomba nnyo abanabyabufuzi abaatusooka. Njagala kino kitereeza okiputinga in the right context. Ebibiina ebyasookawo byonna tubyenyumirizaamu era tubiwa ekitiibwa. Era NUP teriwo okulwanyisa ebibiina byasookawo. Yensonga lwaki twayise General Mugisha Muntu president wa kibiina kirala kyetuvuganya nakyo, ne kubanga byayogera tubikkiririzamu, tumuwa ekitiibwa, alina obwesimbu era tulina ekyokumuyigako kyamaanyi. Ekyo njagala kituyigirize ffenna. Bwe twali tukula
twalabanga nnyo abavubuka naddala bavanga mu DP nga babeera ideologically grounded, era ababadde betegereza mumanyi balina institute oba institution oba breeding ground gye bayita Uganda Young Democrats UYD. Yene bigenderwa birungi, era ojjakkiriziganya nange nti baatendeka abakulembeze abagundiivu ab'amaanyi. Toba identify nga naabo bakoze ensobi, no. Omuntu akoze ensobi newankubadde wano e Buganda bagamba mulya mamba abeera omunavumaganya ekika kyonna, but they had a beautiful wonderful ideology. Tubawa ekitiibwa era tugende maaso nga tubawa ekitiibwa. Tulina just buvunaanyizibwa obutereeza just ebyo ebikyamu ebyaliwo. Oba olyawo naffe kuba tuyigira ku mulimu, naffe tuyinza okuba n'ensobi nnyingi. Tulina okuyigiriza abo abatugoberera, abo batulaba balongose ensobi zaffe. Mbalabe eyo nga munjubisa our president naye kyemuganzi sina nsobi. So njagala nnyo mwegubeere mulimu gwammwe. 1 okoppa buli kirungi kyondabako. Number 2 okwewaana buli ensobi gyondabako. Yengeri gye tugenda okuzimba Uganda ng'eriwo nnungi naye ng'egenda okuddawo esingako, ate eri enaddawo ng'esingako eyenabezeewo. That is the idea. Waggulu nga njagala mbalage ekintu kimu. Comrade Secretary General nsaba ogyeko wano ssebo. Comrade Masereka nsaba ogyeko wano ssebo. Mu ba foot soldiers njagalayo eyakoma mu primary nga tewayingira secondary kwe batikidde leero jangu gaza. Wakoma mu class ki? Samalako kya musanvu. Wakoma mu kyakomeka? Nakola ekyomusanvu naye esembayo tamusiri gye saakola. Njagala ataatuka mu kyamusanvu. We nasinkanira Secretary General nze nali siina yadde university degree. Era mwabo owulira nga banjereganga nnyo nti ndi wa MDD ekyanzaayo okusoma. Ne bwe nagenda okusoma obwa lawyer, nagenda ku university nga batugamba ate twafunye lecturer owakabiri yavudde Harvard university esinga mu nsi yonna. Nesangayo kyali wange ono nga musomesa waffe. Naye buli omu nga tatulinde wajjava ne tutandika okwogera ku mbeera y'ensi yaffe. Embeera y'ensi yaffe ne bazidikulize neziteeka eri sayidi eze Harvard. Nange oba sitaabu wange Bobi Wine gwe baagala ensi yonna naye ne buteeka ne tutula wali ng'abavubuka bannayuganda abali stuck mu nsi etalina gyeraga. Twamaliriza tukwataganye ne bannaffe abalala era olunaku lwaleero tuli wano. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza ebintu bibiri. Ekisooka bakiyita humility, ekyokubiri bakiyita confidence. Jangu Comrade Masereka gwe emirire n'abasoma bano oma jangu eno gwe. Kakati ono omwami yagraduatinga from Makerere University. Nate si kubeera bezi nti bamutikire Makerere University, naye yali guild president wa Makerere University. Ono mwami yakoma mu P3 kyakusatu. Naye bwe basisinkana mu nsi nga degree zo n'ebyafaayo ebyo olina obiteeka ebbali n'omanya nti n'ensi yaffe tulina obuvunaanyizibwa. Ne bakwatagana ne basomera amasomero erimu okumanya omulamwa gwe tuliko. Kikulaga ebintu bibiri. Kikulaga humility, kikulaga confidence. Nti gwe alina ebyakabi, oba oli mugagga nnyo, oba oli mulungi nnyo, oba oli mugezi nnyo, ogenda kwetaaga okwekakanya. Kuba ekitugatta mu Uganda temuli ssente zo, temuli buyigirize bwo, ffenna tulina omugabo gwe gumu ku Uganda eno. Era tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu okugikyusa ffenna tugyeyagaliremu. Ate naawe oyinza okuba weeyita wa wansi, tewasoma, tobimanyi, naye confidence oba okwekkirizamu okumanya nti naawe osaanidde. Uganda egirinako omugabo gwe gumu n'abo abaasoma, kye kitugatta. That is what brings us together. Era nsaba ekyo kigende maaso nga kitugatta. Tumanye nti ffenna buli muntu owa bodaboda gw'olaba eri, profesa ali mu lochemba ye, engineer, maama atunda emmere mu katale, ffenna tuli muntu omu. Kyova olaba ennukuta eri wakati awo, wakati wa N ne P bagiyita U ya unity.
for the National Unity Platform. So ladies and gentlemen, let this teach us that learning about our country and what we must do is not only in Kamocha. Okuyiga obwetavu bw'okusoma ne tumanya omulama gwe tuliko naki kye tukolera tekiri Kamocha yokka. Bannange okulwanyisa ebintu ebyabonyabonya eggwanga nga siri mujjukira abaaliwo mu biseera sirimu eyatira ennyo abantu twamala kwegatta ne tukozesa buli kimu nga front okulwanyisa sirimu nga mubeera mwogera nga muli ekyeggulu emboozi muzeeyi n'agireeta n'agamba abaana bange no mwategedde nayogera ku sirimu kati nga lesson short nayogera ku mbeera ya sirimu. Mbasaba bwe kuba kubeera omulama, let us make it a culture to talk about the situation in our country so that we understand, so that tujjawo kino kye bagamba abo bayayi bakyagulanyi abo bakozi ba fujjo bakadde bange abali wano olwaleero abaana bammwe munaye tubadde tetubayigiriza kola fujjo, no, tubayigiriza kye balina okumanya, kye baagala otuyigiriza, kye balekerawo okusomesa abaana mu masomero, ensonga eyagisaawo political education, ensonga eyagisaawo civics n'ebirala ebifaanana bwe bityo kye twagala tukole. Kuba tumanyi abo abatufuga tebaagalira ddala tubanguke, bamanyi a man that is educated is unfit to be a slave. So tulina kutakulula bwongo bwaffe, bwongo bw'abantu. To you, our recipients of the certificates, please go out there and make us proud. Open the minds of the people. You must always quote the words of Marcus Garvey: liberate the minds of men and ultimately you will liberate the bodies of men. Omuntu nga alina obwongo busibe ne mu mikono n'amagulu bwe bibalite talina gyagenda genda, naye obwongo bwe busumuluka tewaliwo olujegere lusobola musiba. Ebigambo byange bijja kubeera bitono. Allow me with humbleness and humility to invite our guest speaker, the respected and honored General Mugisha Muntu. Please come and speak to us. Where we are standing is a property that you own. Two, for organizing leadership training is first cohort. Three, for doing that in spite of all the pressures you are under from the regime, because that is resilience. So we congratulate you for the resilience. One reason why I am here, why I accepted the invitation, was to recognize that you are on the path of institutions building. I believe in the building of institutions. Our future depends on the institutions we build. So, Honorable Chagura and the leadership of Nup, all the leaders, we congratulate you for starting on this journey. It's the best way forward. I was given a topic, so I'll briefly talk about the topic. The National Unity Platform School of Leadership was the role of discipline in the struggle for freedom and democracy. What is discipline? Discipline is the quality of being able to behave and work in a controlled way, which involves obeying particular rules or standards. What does it mean to be a disciplined person? To be able to carefully control the way that you work, live, or behave, especially to achieve a goal or certain set objectives. When you have discipline, you have self-control. Discipline creates habits. Habits make routines, and routines become who you are.
daily. You start from individual discipline, and then when you are many in an organization, it leads you to organizational discipline. Organizational discipline is the practice of following the best course of action, even when it may not be what one wants. It can help create a culture of accountability and professionalism in an organization. Therefore, you're on the right path. Focusing your resources in training leaders, and the beauty of this, what gratified me in the first cohort is to see 3 categories who were all involved in this training. 1, the elected leaders. 2, the professionals. 3, the foot soldiers. Because that hierarchy is in every political organization. So when you concentrate effort and you train them as you have done, and you continue doing that, it means that the thinking, the actions are similar in the organization. And once you build it as a culture, even when one set of leaders leaves, another one comes in, they continue moving in the same direction. So you are building for long term. And again, I congratulate you for that. Kasooka tufuna obwetwaze. Naye kati bwe tuli, buli muntu yenna alaba embeera nga bw'eri mu ggwanga lyaffe. Enamba y'abantu yeeyongera. Kubanga ndowooza tuuse miliyoni 45, ate bagamba mu myaka emirala 25 tujja kubanga coming close to 100 million people. Any party which is not in power, when it is outside of power, one thing it has to concentrate on is to prepare itself for 2 things. 1, how to take power. 2, how to manage it when it gets it. But 62 years we have had parties in power, also had the military in power. None succeeded in utilizing national resources, building a country where there has been justice, fairness, transparency in the management of national resources. None has managed yet. Ekitegeeza nti ffe abali mu opposition, and I congratulate you for starting this. I hope all other organizations in the opposition similarly do that. Kubanga enkyukakyuka zo zibaawo. There is no country where there are no changes. N'ekibiina kyasinga okumala ebbanga mu buyinza e Mexico kyamala emyaka 7 n'ekyava mu buyinza. Senegal mu Africa ekibiina kyandowooza kimu mu ebyo byamala ebbanga mu buyinza in Senegal 50 something years ne kivaamu. Bwe twogerera weeks 2 eziwedde waliko ekibiina ekyali mu buyinza e Botswana emyaka 58. Ekibiina ekimu ekibadde mu opposition nekiwangula kati kiri mu buyinza. Ekirungi Botswana kye balina baayiga empisa oba discipline ey'okumanya nti bwe bawangulwa bavaamu abawangudde ne bayingira. Eyo tetunaba nayo wano. Kati abali mu gavumenti amagezi gaabwe mambi. Kubanga kye batategeera nti ekiseera kijja kubaawo bave mu buyinza. Kati kirabika ekintu kye batanategeera ate
tubasabira Katonda bakitegeere bulungi nga bukyali nti bo abali mu gavumenti bebandibadde kati nga bateekako embeera ey'okulaba nti ebibiina byonna ebiri mu opposition bitendeka abakulembeze ne babeera lwedde olunaku lwe bava mu buyinza ekiteekwa okubaawo ekibiina ekinaaba nga kizze mu buyinza nga kisigala nga kitambuza eggwanga mu kkubo eddungamu lye bakyalemeddwa okukola. Kubanga ekyo bw'oba nga tokikoze gwe n'omala ebbanga ng'otadde buutu like they put their boot on Nup. It means you are short-sighted. Because there are times you cannot stop the inevitable. Change happens. So one thing I can't understand is for them not to recognize that the moment a party comes into power, if it has not prepared itself, it can mismanage power, not because they want to mismanage power, but because they have not been prepared. That needs to be responsible of every Ugandan. That all political parties prepare themselves. Because potentially, look, you have the largest members of parliament. 57, right? 57. So the ruling party needs to recognize that, you know, a party which has got 57 members of parliament can easily get into power, whether you like it or you don't like it. The question should be, when it gets into power, how does it manage it? But if you don't put that environment for the party to organize, to train, to resist the culture which is so dominant in this country. Imagine 62 years, no leadership has managed to put the country in the right direction. The leaders in power, what they are doing is what they call criminal irresponsibility. And the invitation is open. Comrade Kaija, we did not talk about it, but very soon we shall put out a call for expression of interest. What I need to clarify also is that we have 3 levels at the School of Leadership. The first one is this one. All these people who are being awarded certificates today have completed level 1. But after that there is level 2. Kati tubade tubasomesa modules mukaaga. Naye bwe bamala modules mukaaga zino level eddako ate genda kubeeramu ebikambwe. Ngenda kubabulira kati basomye biki. Bano basomye political and constitutional history of Uganda. Ebyafaayo bya Uganda. The philosophy of the National Unity Platform. Fenga National Unity Platform febani. The art of public communication. That is evidence. All the 3 people who spoke can show you that these people have studied public communication. Nawe wa mumbawo inakasente kubanga babyogedde byonna byonna. So thank you so much, the teachers of public communication. These guys, Maseruka, I see you have mastered the art. Pathway is political change. That is level 1. Leadership with action, governance and civil liberties. So that is under the first intake, level 1. So that is level 1. But as you go up in this School of Leadership, you're going to start studying public policy management. Nga mubikola byonna byonna. Bano abantu nno bakola n'ebibuuzo temulowooza nti byakusaaka. Era n'abantu abasatu abasinze mu classes 3 era tugenda bawayo n'obulabo. So, but now let's go straight into the award ceremony. May I invite our president, our guest speaker, and our deputy president of Northern Uganda to award these people. Each awardee is going to get a certificate which looks like this. Isn't it beautiful? Yeah. Njogera lwaleero ku graduation te ndani. The media and those who are participating online in diaspora and different places. Our inspirational chief guest this day, Webari Munonga. Hey, that is what we are. We are
Anyway, in the interest of time, when our graduates were speaking, our deans were speaking, for some reason, I turned and I saw Thomas Sankara blinking and smiling. There, he's still, yes. I saw Nelson Mandela speaking here. I saw Martin Luther King present. I saw Mwalimu Julius Nyerere. I felt Kwame Nkrumah, the spirit of the inspirational leaders of Africa. I saw the spirit of Dr. Wangari Maathai. I felt it. They were present. Anybody who thinks this is a joke needs to go for a brain checkup. I was inspired. I was literally, shaking. This is what we wanted. The moment we wanted. Building on the blocks, our president inspired us, woke us up to take that mantle. I saw you leaving his many calls. Bobi Wine. I saw them, Your Excellency. If you didn't, I'm going to give another debrief. Opportunity dances with those on the dance floor. When you are brooding in your bed, complaining, Muyambe, I'm speaking specifically to my people in the region, to those in West, to those some of you who are here, who think you need to be removed by a grader. Please, these people have shown it to us. I'm going back to school. Thank you so much. So I want to congratulate you people. I want to call upon all our other people that opportunity dances with those on the dance floor. Nalinga, former president from Guild President of Makerere, if he went like other people and said, me, I'm a former Guild President,